Abangena abantu ngiyalibingelela bazalwane abangena abantu sekuyisikhathi sesoqala nge-6 abangena abantu silindele abantu bangene egameni lika Jesu abangena abantu bangena abantu we are about to start egameni lika Jesu. Before we start nje I would like us bazalwane ukuthi sithandazeni egameni lika Jesu. Bangena abantu sekuyisikhathi bazalwane ngilinde laba abangakangeni egameni lika Jesu. Sizoqala nje inkonzo yethu, sizoqala into ekade esizele noma ebesivumelene ngayo. Praise be to the name of God. Bangena abantu bangena abantu let me put this phone on. Bangena abantu. Let's pray bazalwane before sizoqalisa inkonzo yethu. Ngizocela sithandazeni. Bangena abantu, I'm waiting. 6 o'clock siyaqala. Bangena abantu. Gameni lika Jesu Kristu. Bangena abantu. Siyesiza uNkulunkulu. Hi sisi. Hi sisihle. Hi dadewethu. Praise God. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane. Egameni lika Jesu Kristu, we are about to start. Let us pray. Egameni lika Jesu. Baba wethu ongcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyakubonga uNkulunkulu wenkazimulo yonke. Fanele udumo lonke wena uNkulunkulu egameni lika Jesu uKristu waseNazaretha. Siyathandazana uNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu sisazozwa izwi lakho. Sikhulekela ukukhuluma kwakho keNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu. weNkulunkulu siyathandaza kuthi sengathi ungaba kanye nathi bese ukhuluma inhliziyo yakho kulesi sikhathi. Uma la uNkulunkulu wethu ongcwele sikhumbuzana ngokuthi uye uNkulunkulu wethu ongcwele waba sesiphambanweni. uNkulunkulu wethu ongcwele siyathandazana Nkosi for each and everyone ozolalela lenkonzo. uNkulunkulu wethu ongcwele sikhulekela amandla akho, sikhulekela uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi uzibonakalise uNkulunkulu. Siyakubonga uNkulunkulu wethu ongcwele, thatha udumo lonke lukufanele nezibongo zonke zingezakho, for you are holy, highly exalted. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele, phakanyiswa udumiswe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga Baba ukuthi uNkulunkulu wethu izwi lakho lithi lona lingamandla lingamadoda siqondisa endleleni. uNkulunkulu siyathandaza ngalo ke, qinisa laba yangalo uNkulunkulu wethu ongcwele, landa laba ngalo uNkulunkulu wethu ongcwele, vula iminyango evaliweyo ngalo uNkulunkulu wethu ongcwele. Siyathandaza ukuthi uNkulunkulu wethu ongcwele uhlukanisa izinto ebehlanganiswe emkhathini. Siyathandaza uNkulunkulu, siyasulisa yonke imoya egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha engamelana uNkulunkulu nokulalelwa kwezwi lakho. This is your time Father
egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyathandaza ukuthi isandla sakho somusa sibe kanye nathi uNkulunkulu wethu ongcwele egameni lika Jesu Kristu. As you are about to start, baba wethu onamandla, sikhulekela umoya wakho ukuthi uvarishe uNkulunkulu wethu ongcwele phakathi kwale ndawo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngikhulekela loya naloya obukeleyo njengamanje nolaleleyo egameni lika Jesu Kristu ukuthi sigcwalise uNkulunkulu ngamandla ezwi lakho, ukukhuluma kwakho owakhulumayo esiphambanweni uNkulunkulu wethu ongcwele. Ngakho uNkulunkulu wethu ongcwele sigcwalise egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Hallelujah. Ngiyathandaza ke bazalwane, ngiyabingelela egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Gama lami nguGugu, ngaziwa ngumfundisi uZuma from ibandla iGod's Covenant egameni lika Jesu Kristu Love Family Church ngaphansi kobuholi baBishop G.E. Jele. Bazalwane, without wasting our time or your time, kahle this nkonzo bekumela ngabe sinayo namhlanje ngo6 kuya ko9 endaweni yaseCobbsville. Besizoba nemvuselelo bekade izoqala ngomsombuluko, but due to icorona virus nento ye lockdown we sike sathi ke masihlala phansi ke sabo ukuthi kungangcono ukuthi siyenze lapho because asisakwazi ukuthi siphumele ngaphandle. Now ngaphandle kokuchitha isikhathi ke bazalwane, sizoshare nje just amazo 7. It's a pre-Passover revival. Amen. So ngiyanwelcome nonke ukuthi ningene egameni lika Jesu Kristu. But umxo, hi, sinawe ngiyakubona. But umxo egameni lika Jesu Kristu. Amen. Now bazalwane, uma sizokhuluma ngale ndaba kaJesu esesiphambanweni, iBhayibheli liyasazisa now liyasazisa ukuthi uJesu before aze aye esiphambanweni, uJesu uye waqala wenzana emhlabeni. iBhayibheli malithi weza emhlabeni, lithi iBhayibheli wabe sephile emhlabeni, mephile emhlabeni wathandazela wenza zonke lezi zinto. Amen. But ungaze bazalwane ngiyoyilanda kwi-introduction. I would like us ukuthi nje siqale from emazwini, but ngokwazi sonke bazalwane ukuthi uJesu ye watholakala enecala engenalo icala. Now iBhayibheli lithi uma uHerodi ebona ukuthi akamtholi icala, umisa Pilate mayimthola ukuthi akanacala, uyambuyisela ke. Lithi iBhayibheli ukwaze kwabantu abathi no, asikwazi ukuthi singakwazi ukuthi siphile nalomuntu anymore, so akabethele. Lithi iBhayibheli kwabe sekukhethwa phakathi kwakhe noBarnabas ukuthi ubani ozawubethela. Lithi iBhayibheli kwase kuba uJesu. Firstly la masibuka le passage nje ngikhuluma ngayo just shortly, kwakhululwa uBarnabas esikhundleni sokuthi khulula uJesu. Now first nje kuzo zonke izinto before uJesu ayesiphambaneni uqale wahlanganisa la makhosi, uqale wahlanganisa uPilate neHerod. Lithi iBhayibheli bebenobutha before, but uma uJesu esezobethelwa noma etholakala esahambisa xoxiswa icala esangena amacourt, kutholakala kubonakala uHerodi kanye noPilate sebe nokuzwana. Lithi iBhayibheli maliqhubeka kwasekukhululwa uBarnabas 2 kwazokhululwa. Shothi before uJesu azayisiphambanweni umsebenzi wawusuqaliwe vele. Before uJesu azayokhuluma amazwi lawa ayisikhombisa u7, umsebenzi wawusuqalile vele. Ngamanye amazwi bazalwane, umsebenzi uJesu wawuqala kwasekuqaleni. Nawo uma sefika esiphambanweni, lithi iBhayibheli masefika esiphambanweni uzwakala ekhuluma izwi lokuqala elitholakala kuLuke egameni lika Jesu Kristu chapter 23 which is verse 34, ofundeka kanje egameni lika Jesu Kristu. Sizofunda nje bazalwane, I'm not preaching, we just talking, nje sizokhuluma nje egameni lika Jesu Kristu. Amen. Now lithi iBhayibheli ku verse verse 34 ofundeka this way. Then Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they do. Hallelujah. Ngezulu elithole elifundeka ngalendlela ethi, kepha uJesu wathi baba bathethelele ngokuba bakwazi abakwenzayo. Amen. Now uJesu la uma esabethelwe eseqhonyiwe esiphambanweni eseshawe ngepikili esesebhlungini okunjalo, lithi iBhayibheli
uzwakala ememeza ethi Father forgive them, Baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Now masibuka lento uJesu akayikhuluma la bazalwane, it's part of uJesu uyathandaza la, uthandaza ngabantu abambethelayo. First yasike sibuke ngaleyo ndlela mayethi Baba bathethelele, uma ethi Father forgive them, uma ethi forgive them, labo them ilaba abambethelayo right now, abamshayile ilaba anjengamanje abasamthuka kade besamthukana. Now uJesu lasithola one ekhuluma into ye forgiveness. Now uJesu ekhuluma into ye forgiveness, uyikhuluma uJesu esasebuhlungwini, hayi ukuthi uyikhuluma esedlulile ebuhlungwini. First libamba lapho wayikhuluma uJesu lento yokuxolela esephumile entweni ekade kuyo, esephumile ebuhlungwini, uyikhuluma still bleeding, igazi lisehla, igazi lisabonakala, inhlungu zisazwakala. Ngamanye amazwi uJesu ethi forgive them, akakhulumela abantu abangekho ngaleso sikhathi phambi kwakhe, ukhulumela abantu akasababona abasaqhubeka besamthuka. Ngamanye amazwi uJesu wayefuna ukuthini la kuthina bazalwane, wayefuna ukuthi into ye forgiveness ayidingi ukuthi uzuphole. My God, into ye forgiveness ayidingi ukuthi uzuphole, you forgive ngaleso sikhathi. Into ye forgiveness ilana ke bazalwane, firstly into ye forgiveness ikhulula wena qala. uJesu kwakuyoba nzima ukuqhubeka kwakhe nohamba akasuka nalo ezulwini ezohamba emhlabeni ukuze akwazi ukubuyela ezulwini. Wayengeke akwazi ukuqhubeka nohambo engakaqali ekuthenini akaxolele. Hallelujah. Because umuntu engaxoleli uzibamba yena impilo yakhe, wenza ukuthi uhambo lwakho lungakwazi ukuqhubeka. Ngamanye amazwi uma bembethela ngaleso sikhathi, bemshanga leso sikhathi, babe samthuka, ngiyacabanga ukuthi wathi esakhuluma nalawo mazwi babe saqhubeka besamthuka, besambiza ngawo wonke amagama. Kodwa mayimemeza uzwakala ethi Baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Ngamanye amazwi uJesu uzikhulula yena, hayi Nkosi uJesu uzikhulula yena kwinto ekade ingamhindarisha ukuthi aqhubeke nohambo. Forgiveness bazalwane, angeke ngikhulume nawe umntwana sekhaya lapha ekhaya ukuthi into ye forgiveness ayidingi ukuthi uzuhile. Sanibonani, into ye forgiveness i-process kwalapha endleleni, uyiprocessa la endleleni, uhamba nayo la endleleni. Mayithi forgive them, labo them laba bangenayo, we are one of those people akayisefa kwakubona ukuthi Baba forgive them kuzo zonke, because iBhayibheli malithi iBhayibheli uJesu wasifela ukuthi ukuze sikwazi ukukhululwa. Ngamanye amazwi ukuze sikhululwe uJesu kwakumele ukuthi asinxusele kuNkulunkulu ukuthi masixolele. Ayibonge Inkosi. Now uJesu ethi forgive them, ufaka loyo bhuti wakho, loyo ma wakho, loyo baba wakho, loyo muntu owaxakayo, loyo muntu osambambile ngenhliziyo ukuthi no matter kwathiwa kwakwenze njani, kodwa if you can forgive uzivulela indlela, if you can forgive uzivulela indlela yokuthi ufinyelele ngaphesheya. Ayibonge Inkosi. Now uma ethi Father forgive them, ngamanye amazwi uthi hold whatever ebekade ungayiletha kubona, because lalelani uma iBhayibheli lithi uJesu Kristu, now uJesu la nje kubethelwe uJesu Kristu, kubethelwe uJesu Kristu as iflesh, kubethelwe ukukhona noJesu Kristu as uNkulunkulu. Ayibonge Inkosi. Now uma ethi forgive them, uthi ngamanye amazwi hold whatever okadunga ulaka okadungaletha kubona, because webazalwane uJesu kuba kwakhe esiphambaneni babengaphela ngaleso sikhathi labo bantu ababemmethela. Ayibonge Inkosi. Labo bantu ababemmethela babengabasosizi noma babengafa ngaleso sikhathi, wayengenza noma yini, but uthi mayithi forgive them, uthi hold whatever le ekadunga yehlisela ulaka kubona. Njengamanje salisubaxolela amazwi mayithi forgive them, usho ukuthi uzama ukuthi zama uJesu ukuthi ubaxolele kulokho abakukho. Ngamanye usesifaka lapho ke manje. Ayibonge Inkosi. Usesifaka lapho ukuthi uma ethi forgive them usekhulumela nathi uqobo. He was interceding for us ukuthi mayithi forgive them, ebukugugu lehle khona ehlele esonweni bese ethi weNkulunkulu
njengoba ungibona senginjena nje, just forgive ugugu njengoba lapha. Hold whatever obunako kade ungalethe. Ngamanye amazwi uJesu might forgive them. Wayekade sicelela uNkulunkulu nolako lwalingeza kithi ngenxa yezono zethu makaqale selibamba, because uma sicelela uxolo, uma sicelela iforgiveness, ayibonge because uma sicelela iforgiveness ngamanye amazwi uzama ukuthi egameni lika Jesu Kristu uNkulunkulu, here they are egameni lika Jesu Kristu, ayibonge because amen. Now manje iBhayibheli malikhuluma lithi Jesus said, Father, forgive them. Bese for they do not know what they are doing. Uma esethi ngokuba bazi ngamanye amazwi, it's not that babengazi, because into babembethelela ukuthi vele uNkulunkulu. Ngamanye amazwi babekwazi lokuthi uNkulunkulu lento akayikhulumayo, because uma ehamba all these chords uyabuzakala ukuthi kahle kahle wena uyiyona inkosi yakho, uyavuma ukuthi yebo ngiyiyo, usho khona. Ngamanye amazwi lento abayikhulumayo babeyazi, ayibonge inkosi. Now ngamanye amazwi ithi lento might forgive them, for they do not know what they are doing. Abayazi into abayenzayo. Hayi ukuthi babengayazi into abayenza, babevele beyazi, but they were ignorant. Abantu ignorant. Ignorant abantu ekulaleleni ukukhuluma kaNkulunkulu, because emasi zokhuluma bazalwane lento yokuthi uNkulunkulu khona akekho ongayaziyo. Lento ukuthi uNkulunkulu uJesu uNkulunkulu babevele bekwazi, but inkinga yabo yayiyinye, yayisekuthenini they were ignorant. Ayibonge inkosi. Now malikhuluma ke iBhayibheli lithi wabe sethi baba baxolele. Into engizoyikhuluma namhlanje ngaleli lizwi ukuthi kungenzeka ukuthi empilweni yakho awuxolile. Kungenzeka empilweni kunabantu okade babambile, kunezinto okade uzibambile, ngeke ngikhulume nalabo part right now. Kunezinto okade uzibambile for loyal malume noma for loyal umuntu owakuhlukumezayo. Let me tell you, let it go ukuze uvule indlela yakho yokuqhubeka. Wayengeka aqhubekele ezwini lesibili ukube kwathiwa uNkulunkulu, kube kwathiwa wayengazange azabaxolele. Ngamanye amazwi we don't forgive. Sesi right, sesi healing. We forgive, sisa bleeder. We forgive, sisa zbuhlungu. We forgive, sisa libona igazi. We forgive, sisa thuwa. Ngamanye amazwi webazalwane, this is one of the principles yethu bazalwane thina njengabazalwane. Into of forgiveness into kumele siyenze sisa kwi process yokuthukwa, sisa kwi process yokushawa. Ayibonge inkosi. Ayibonge inkosi. Now uma ekhuluma uthi baxolele. So ngingakhuluma nabantu abangakaxoli ukuthi let it go kuleyo nto yakho. Mhlawumbe ukuze bazalwane to cut the story short siqhubeke ake siqhubekele kwelesibili izwi. iBhayibheli malikhuluma egameni lika Jesu Kristu ake siyadona. Amen. Malikhuluma iBhayibheli ngamanye amazwi la uJesu ufocuse kubantu. Ifocus yakhe kubantu ukuthi uNkulunkulu naba abantu bakho. uNkulunkulu, this is now your time. Manje masebuya uJesu usezwakala futhi ekhuluma futhi okwesibili. Ezwi lesibili elitholakala kuLuke chapter 23. The same chapter, just verse 43. Amen. Sidlulela kwelesibili. Before sidlule kulokuqala, you need to forgive ukuze indlela yakho ukuze ukwazi ukuqhubeka nempilo. Okwesibili, ngikhulume nolunye uhlobo lomuntu. Waxolelwa, wa-intercedelwa okwakho kulungisa indlela yakho, because uJesu wasiyela uNkulunkulu wayosixolisela uNkulunkulu ngezenzo zakhe zethu zonke. Ububi bethu laba busulwa khona babusulwa the time ethi baba baxolele. Amen. Now iBhayibheli malikhuluma ke lithi ku verse 43 siyezwini lesibili elithi namhlanje ngiyakuba nawe eparadise. Verse 43 ofundeka this way. Assuredly I say to you, today you will be with me in paradise. Ngelezulu ifundeka kanje, mhlawumbe angeke ngiliyeke lezulu ngalifundi, mhlawumbe ngiyolikhotha nje egameni lika Jesu Kristu ukuze singeke sichithe isikhathi. Kodwa
into ekhulunywa uJesu la uthi ngiqinisile ngithi namhlanje ngiyakuba nawe eparadise. Firstly, uJesu bese eseqedile ukukhuluma izwi leforgiveness uzwakala ethi ngiqinisile ngithi kuwe ngiyakuba nawe eparadise. Now la esifunda khona iBhayibheli lithi uJesu mebethelwe ubethelwe lithi iBhayibheli on his left kwakukhona iselelesi on his left kwakukhona esinye iselelesi, meaning wayekade engabethelwe yedwa. Now lithi iBhayibheli one of iselelesi lezi akayibethelwe nazo sizwakala simthuka uJesu wena ngoba uthi uNkulunkulu awuzisindisi ngani. Ayibonge inkosi ukuze bazana nesheshe siqede because azuthatha isikhathi eside. Let me just short inkulumo yami. Ngoba wena uNkulunkulu awuzisindisi ngani. Lithi iBhayibheli malikhuluma kukhuluma siphendule lesesibili sithi awukwazi ukuthi ungakhuluma kanje because lo muntu usayikhuluma lesesibili masikhuluma sesibone enye into ngoJesu. Amen. Lithi iBhayibheli semasikhuluma sithi Jesu uzungikhumbule mufika embusweni wakho. Hallelujah. Ngamanye amazwi firstly mabamba lo lesiselelesi sesambulelwe njengoba siyila eduze kwaJesu sesambulelwe into ethi kahle kunombuso uJesu akasaya kuwo. Hayi ngakhuluma kodwa namhlanje shuthi sesambulelwe into ethi ngale kokufa kaJesu shuthi sekukhona umbuso uJesu akaya kuwona. Now lithi iBhayibheli sezwakala sithi Jesu uzungikhumbule embusweni wakho. Masi sakhuluma kanje masithi Jesu uzungikhumbule sikhulumisa okomuntu ophendukayo. Ngamanye amazwi this is a sign yomuntu ophendukayo ukuthi now ngikubonile konke ngimbonile lo muntu eshawa but namanje usakhuluma into ethi abaxolele. Ngamanye amazwi leselelesi sibamba into ethi umethi Father forgive them. Usho ukuthi uzibone naye engeniswa kulento ukuthi makuthiwa forgive them wazibona naye phakathi ukuthi kushuthi ngamanye amazwi akukabi lethu ukuthi ngixolelwe entweni zami. Leli iBhayibheli sasikade siphindile sikwenze konke uJesu uthi masikhuluma sona uqobo lasikhuluma nomuntu nalwesesini sithi thina kuningi esikwenzile lo akwenza ngaluthi thina kahle esideserve ukufa. Manje masikhuluma sesizwakala sithi Baba uzungikhumbule Jesu uzungikhumbule mufika embusweni wakho. Firstly sasambulelwe ukuthi kunombuso khona ngale kokuthi uJesu bethethe. Two sivuswa uNkulunkulu ngamanye amazwi kuvela isign la. Ayibonge inkosi kuvela isign la yokuthi sesiyaguquka. Isign yoguquka ke le masithi uzungikhumbule masiqala sithi uzungikhumbule siziplotha sona sizibheka sona ngamanye amazwi sekuyisikhathi sokuthi manje ngikhumbuleke because sinika kade ngibulala kade ngishaya abantu kade ngiphinga kade ngixoka kade ngiqamba amanga kade ngenza izinto ezingasile but I can't waste the opportunity sengiseduze kwakhe sengizwile futhi ekhuleka ukuthi ngisangayithola iforgiveness. Manje iBhayibheli umshumayeli mayikhuluma lithi ukuthi umshumayeli mayikhuluma ngokuba bonke bahlangabezana nesikhathi nethuba. Ngamanye amazwi lesiselelesi sibuka ukuthi angikwazi ukuthi ngithi ngiseduze kwakhe bese ngilahlekelwa yithuba uNkulunkulu esenginikezwe lona. Ngamanye amazwi lesiselelesi masikhulumisa okomuntu osebonile ukuthi ngeke ngikwazi ukuthi ngilahlekelwe ukuphila sengiyiphambi kwakho. Angeke ngikwazi ukuthi ngilahlekelwe impilo ukushintsha impilo yami sengiseduze kwakhe. Baningi ke abathi sebeseduze kaJesu bese belahlekelwa ubuNkulunkulu bukaJesu ngoba manje masikhuluma leselelesi sithi Jesu uzungikhumbule embusweni wakho. Ngamanye amazwi leselelesi si understand into ethi kahle uJesu kunombuso akaya kuwona. Ayibonge inkosi kahle uJesu unombuso akaya kuwona. Leselelesi masithi Jesu uzungikhumbule embuso sithi I cannot waste my time. I cannot waste ithuba esenginikezwe lona. Baningi bebethelwa bafe babethelwa bodwa but this is the opportunity sizobethelwa nenkosi yamakhosi. Usethi Jesu uzungikhumbule embusweni wakho. Ngamanye amazwi ngathi uthi wathi sesibabonile bebethelwa sibabonile abantu ade sinabo kwi crew sibulala bebethelwa but
but right now sifikana nethuba lokuba seduze kwaJesu. I cannot waste my time ngalula kanjalo. Ngamanye amathi bese sikhona isikhathi esesiwastile, kodwa wabe sethi kuleli ithuba lokugcina angikwazi ukuthi ngidedele kanjalo sengiseduze kaJesu. iBhayibheli manje ikhuluma ukuthi uJesu waphendula wathi, ngiqinisile, I assure you, ngikunika isiqiniseko sokuthi ngenxa yokuphenduka kwakho, ngenxa yalento oyikhulumayo, ngenxa yenhliziyo yakho osuyijikile, ngenxa yalokuphenduka, ngikunika isiqiniseko sokuthi namhlanje leli iBhayibheli, I assure you ukuthi today mighty today I won't waste my time. Ngeke saba esinye isikhathi ngiyazi ukuthi weselele sisawuhlala isikhathi eside ungekho eduze kwami, ubalekelana nobukhona bami, uganga, ungenzi kahle, ubulala, udlalo zonke idakamizwa, but ngenxa yokuthi sewuvumile. Yabona, uma ethi Jesu uzungikhumbule, ngamanye amazwi uvuma ukuthi ngibe umoni. So njengamanje ngiyadinga ukuphenduka. Ayibonge Nkosi. Uma sikhuluma ke sesithi usethu Jesu, I assure you, ngikunika isiqiniseko ukuthi nanoma bekuyini okade uyenza before, nanoma bekuyini okade ibambe impilo yakho before, kodwa ngikunika isiqiniseko sokuthi namhlanje uthi angizokuba nawe, angizokhuluma, angisazokhuluma into yokuthi ngeminye iminyaka, angisazokhuluma ukuthi ngizoba nawe mhlambe kusasa, but angikhuluma into yanamhlanje ukuthi it will be a today thing. Umethi today usho ukuthi namhlanje, usho ukuthi manje, today. Kuleli iBhayibheli nami ngilifundayo, it's a big T, uthi omkhulu o capital letter, okusho ukuthi it's a now thing. Uma uJesu ke bazalwane esithethelela izono zethu, uNkulunkulu uma siza kuye siphenduka, uma kumele athethelele, akakhuluma into yakusasa, akakhuluma into yangelina, but masiza sizilahla kuye manje, yena ukwenza uthi I assure you ukuthi today namhlanje ngizoba nawe, namhlanje ngizoba nawe. Ayibonge Nkosi. Ngamanye amazwi iselele sinoma bekuthiwa bese sizitshelile engqondweni ukuthi impilo ayisekho, sesilahle ithemba ngoba sesisiphambano. Isiphambano bazalwane bese sekucaca mase sewuze wafinyelela esiphambanweni, akufani noma kade usahamba the 3 chords, usahamba ama chords, usaxoxa indaba ukuthi ubani umbulalilayo, awumbulalanga ubani umbulalila, awumbulalanga ubani. But uma sewusesiphambanweni kusuke sekuyila khona sekuvele khona ukuthi kahle namhlanje indaba yakhe yaphela. So iselelesi lesi sizwakala sithi Nkosi zungikhumbule. uJesu usinika iassurance, sine assurance ukuthi bazalwane ngizonika into iassurance ukuthi uma uphenduka manje, mawucabanga manje ukuthi awukwazi, especially sekuyinsuku zokugcina ezinje, mawubuka manje ukuthi ma impilo yakho mangathiwa manje umhlaba uyagoqwa kungenzekani, uthi umshumeli bekhulu ngokuba bonke bahlangabezana nethuba. Ngamanye amazwi sihlangabezane nethuba la grab ithuba labo la grab isikhathi sabuka ukuthi I've been wasting my time sonke lesikhathi, let me grab this opportunity. uJesu esekhona eseseduze kwami. Kuleli verse bazalwane sithola into yokuqala ethi kuyaphendukeka uma ususeduze kwakhe. Kuleli verse sithola into ethi mase siphenduka akubi into yangelilanga, uNkulunkulu uthi uphendula ngaleso sikhathi umthandazo wophendukayo, uphendula ngaleso sikhathi umthandazo wophendukayo. Ayibonge Nkosi. Now mighty today I will be with you in paradise. Let me not speak of paradise for now, but paradise, it's a place whereby intokozo nokuphila okuphakade kukhona. Ngamanye amazwi leselelesi samukela ukuphila okuphakade ngethuba laso lokugcina.
lapha ekhaya mhlawumbe uyabukela mhlawumbe ubuthi uyazidlulela nje ku Facebook ubuthi uyazidlulela uzibukela into zakho ungayigrab this opportunity yokugcina ensukwini zokugcina la uJesu khona esezobulawa umhlaba khona usuzogoqwa la khona izwe seliphela ubungayigrab opportunity yokuthi Jesu ngikhumbule nala ususeduze kangaka yabona lesi selelesi soqala saluzi opportunity yokuba separadise saluzi opportunity yokuba sebukhoneni bukaNkulunkulu impilo yayo yonke ayibonge inkosi so bazalwane let me speak to you it's not late ukuthi usangasondela kuJesu ukuthi wenzeni waziwe ngani even nangasekhaya it's not too late ukuthi usangaba seduze kaJesu it's not too late ukuthi usangama ume noJesu usangahamba uhambo noJesu nakuso lesikhathi osubona ngathi sesiphelile obusubona omunye sebeselahle ngisho ithemba omunye besethi impilo yami iphelile but ngifuna ukutshela into ethi umuntu wasekhaya usanga grabba lelo opportunity lusekhona uhambo noma wena ububona ngathi sekuphelile but ungagrabba the opportunity kunohambo olumo lesi samukela eternal life sizithola sesiyohlala noJesu eparadise. Hallelujah. So indlela yokuya eparadise ke yini, indlela eternal life yini, ukuthi nje uphenduke. So the only thing oyidingayo nje wena uphenduka ukuthi uphenduke uma nje uma umuntu ophendukayo umuntu ozibona ubuwrong bakhe bese yaphenduka. Because if uma selele sisikhuluma sithi lo akenzanga okubi kunaloko yithini senze ngamanazi uphenduka ngoba ezibona ukuthi kunezinto ezirong angizenzile ngokuphenduka ke kwaso sase siba sendleleni eya eparadise. Ngamanye amazwi indlela eparadise ukuphenduka, indlela eya ku-eternal eya ekuphileni okuphakade ukwamukela uJesu. Ngiyangiqede bazalwane, let me proceed egameni lika Jesu Christ. Let me proceed. Ngamanye amazwi ngale kwethuna there is still impilo. Mayithi ngizoba nawe eparadise usho ukuthi ngamanye amazwi noma ngathiwa manje ngiyacisha la kukhona la sovukela khona. Ngamanye amazwi uma ulithi iBhayibheli bonke bahlangabezana nesikhathi nethuba sekukuwena, lithi iBhayibheli uye wa uNkulunkulu uye uLazaro. iBhayibheli manikhuluma lokhu uya record again ngoLazaro nesicelo. Lithi iBhayibheli uma bafa bobabili isicelo sasiphila kahle ngapha emhlabeni. uLazaro he was a poor guy. Now lithi iBhayibheli mase sebefile, lithi iBhayibheli babonakala uLazaro evuka ehlele esifubeni sika Abraham. Ngamanye amazwi uma isicebo sithi siphakamisa amehlazo hayibo wangathi uLazaro uhleli esifubeni saBamu uhleli kahle mina ngisha la. Ngamanye amazwi ikhona impilo, hayi ngoba sinisuke nisatshiswa abazalwane, ikhona impilo ngale kwethu. There is still life ngale kwethu. Ngamanye amazwi ithi lento ithi if ungagrab ithuba lakho ungakafinyelele ekutheni ucini kuyokwenzekani mangase kuthiwa ilambu lakho right now wena umuntu osekhaya liyacinywa njengamanje kuyokwenzekani ngawo. Right, asidlule bazalwane. iBhayibheli mali khuluma lithi uJesu uzwakala futhi ekhuluma ngezwi lesithathu elitholakala kuJohn 19 egameni lika Jesu Kristu. Elitholakala kuJohn 19, John uyabhala egameni lika Jesu Kristu. Right, John 19 oku verse 26 in Zulu, to cut the story short. Othi kuthe uJesu ebona unina nomfundi amthandayo bemi ngakhona wathi kunina, mame bheka indodana. Oh, just this verse 26. Tell Jesu mebona ethuthi uyaqalaza esesiphambanele qalaza lapha phansi awunangu uMaria kanye nomfundi wami uJohn. iBhayibheli uma babona wabesethi mekhuluma wathi mame
bheka indodana. Amen, amen. Firstly bazalwane, kuleli izwi ke izwi elithi malihlalise ngendlela ethe ukuthi amen. Now, uma uJesu ethi mama bheka indodana, right? uJesu mayisa esabethela esiphambanweni, iBhayibheli lithi esebhlungwini obunjalo mayithi uyaqalaza phansi ubona abantu akabathandayo, ubona uma wakhe, ubona uJohn basebhlungwini bayakhala. Hallelujah. The Holy Spirit said to me namhlanje ekseni ngifunda again nelizwi. There are times whereby sifikwa ubuhlungu, my God, sifikwa ubuhlungu bokulahlekelwa noma ubuhlungu noma nanoma yinhloboni yobuhlungu osesificana nabo. But uthi uNkulunkulu kumina ngithanda indawo abakuyo Maria no John mabe sebuhlungwini bazithola baseduze kwesiphambano. Kodwa ngakhuluma namhlanje uma webazalwane ngingakhuluma nabantu abasebuhlungwini firstly before siyongena kulelizwi ukuthi kwangathi mawusebuhlungwini okubona ungabalekeli kude nesiphambano. Kwangathi ungathi usebuhlungwini okubona ungabi kude nesiphambano. Nanoma yini ekuphazamisayo empilweni yakho, nanoma yini ekuxakayo empilweni yakho, kodwa ngakhuluma into ethi ungabaleki, ungabi kude nesiphambano. Vele kuyenzeka thina bazalwane once sahlangabezana nobuhlungu bempilo, once sahlangabezana nomnzima bempilo, sigcina sihlehla eduze kwesiphambano. Kanti la esiphambanweni, that's where amandla siwathola khona. La esiphambanweni, that's where ukuphila sithola khona. La esiphambanweni, that's where amandla kaNkulunkulu siwagaina khona. Once sihlangabezana nesimo siseduze kwesiphambano, once sihlangabezana nesimo siseduze kwesiphambano, masiqalaza sibhekisa amehlo wethu silibona iwundlu liphezulu, ila khona amandla etholakala khona. Now, iBhayibheli malikhuluma lithi uJesu mayebona unina, ebona abantu akabathandayo, right? Ubona uma wakhe umuntu ekhala, ngiyamcabanga uMaria ubuhlungu akayekubona ukuthi awukwaze kwabuhlungu ukuthi ngithi nginento, ngithi iyigugu bese iyangidukela, iyangilahlekela ngalesi sikhathi sengithi sengiyibambile. Ayibonge inkosi. Now ngiyamcabanga uMaria ukuthi uma esephambanweni ebuka uJesu ubuhlungu akayibona, kodwa listen to me bazalwane, uJesu uyakhuluma mayebhekisa amehlakhe, because mawuse noma ngathi usenkingeni engakanani, mawuseduze kwesiphambano uNkulunkulu usuke kuseduze ukuthi ehlise amandla akhe. Ukhuluma isibusiso uthi mama bheka indodana. Firstly asike sibheke ngale ndlela ukhuluma kuMaria, uthi mama bheka indodana. Yabo Maria, right now you are losing a son, but let me tell you Maria, ungabusakhala ngokuthi uyalahlekelwa. I'm going to provide you with another thing. Ayibonge inkosi. Uma ethi mama bheka indodana, ngamanye amazwi uthi lithi iBhayibheli ngiyalithanda iNKJV ithi behold thy son. Ngamanye amazwi focus on the son. uNkulunkulu uthi ngamanye amazwi uthi Maria, ngiya understand ukuthi usebuhlungwini, ngiya understand Maria ukuthi uzubuhlungu right now, but can I tell you firstly sibheke ngale ndlela bazalwane ethi akukona ukuthi nguNkulunkulu kahle la kwakade ukhuluma uNkulunkulu uqobo lwakhe. uJesu wayekhuluma uJesu njengoNkulunkulu, wayekade engakhulumi uJesu the flesh. Nikhona uma ethi mama bheka indodana, usho ukuthi ngamanye amazwi ayikho into ethi mawuseduze kwesiphambano once wazitshela usulahlekelwe yinto akayena uNkulunkulu obukelayo, kodwa mawuwena Maria njengoba ubona ngathi ulahlekelwa indodana, I'm going to provide you with another thing. Maria njengoba ubona ngathi kunento ekulahlekelayo, angiyena uNkulunkulu othulayo nje, kodwa ngiyaprovide futhi, angithuli nje. The second ndlela esingabuka ngayo bazalwane, uJesu mekhuluma kanje ethi mama bheka indodana, ngamanye amazwi uthi no Maria, let me introduce you to the second son. I know Maria ukuthi wazi mina njengoJesu njengendodana yakho. That is why bekulula noma sisemshadweni wasekhaya uzongitshela ukuthi kuza kwenzekalani, bekulula ukuthi
ukhulume noma ikanjani, but Maria can right now ukhohlwe usizo kulona, but can you focus to the Son? Can you focus to kumina as the Son from above? Ungamukele right now, ungangamukeli njengendodana yakho okade uyizele, okade uyinakekela sonke lesikhathi, kodwa sewungafocusani to the Son, indodana kuyiyona ezokunakekela. Awusangafocusani kumina as the Son, as God. Hallelujah. Uthi ngamanye amazwi Maria, nqamula manje ngiyazi ukuthi Maria ngihlalele esiswini sakho njengamanje nqamula the cord ebisihlanganisa as the Son nje yenyama, but can you focus me as the Son of God? Can you focus to me as the Son of God? Ungangibheka yini njengendodana kaNkulunkulu? Sonke lesikhathi ngiyazi Maria ukuthi kungibheke njengendodana yakho izaleyo, kodwa njenga kulesi sikhathi ukuze Maria survive, uNkulunkulu ukuze Maria survive after my death, udinga ukuthi ungangibheki njengamanje as your Son oyizeleyo, but usudinga ukuthi ungibheke as the Son of God, because mawuzongibheka as the Son of God kuzoba lula ukuthi uconnect nendlela yakhe ibe lula, indlela yakhe izoba lula if you are connected to the Son of God. Ayibonge Nkosi. So Maria, right now it's not the time yokuthi ungibheke njengendodana nje. I'm giving you the responsibility yokuthi ungibuke njengendodana kaNkulunkulu, because uma unga-accepta Maria njengendodana kaNkulunkulu, uhambo lwakho luyakuba lula. Ngiyazi bazalwane ukuthi isikhathi esiningi makhulunywa ngalelizwi kuye kuthiwe and which is angiyiphikisi, ngiyayisupporta kakhulu into ethi makhulunywa ngalelizwi kusuke kuthiwa kukhulunywa into ya Maria nendodana ukuthi kuyanakekelwana emabandleni enkonzweni kuyisimelo kunakekelana, which is true bazalwane, because unikeza uJesu unikeza uMaria kanye noJohn i-responsibility yokubhekana ukuthi bazalwane bhekanani ma ukuthi kunesikhathi la sokubuhlungu khona, yibani together nikwazi ukukhalisana. Ayibonge Nkosi. Now mayethi behold the sign uthi you know me Maria ngecala lika ndodana as flesh, but right now Maria, can I introduce you to the Son ozoyibheka ngendlela? Angizukushiya nje uwedwa Maria, noma kuthiwa yebo sekubukeka ngathi right now ngiyafa, sekubukeka ngathi right now ngiyaphela, kodwa can I introduce you to the second Son, the Son ozoyibona, the Son enguNkulunkulu, the Son of God. Can I introduce you Maria to the Son of God? Sonke lesikhathi Maria belokhu hamba nami kunzima. Ngifuna ukukhuluma ngabazalwane namhlanje kulelizwe ethi uNkulunkulu makunezinto ezisuswayo uNkulunkulu akakushiyi unjalo. Ngenze ukuthi wena one of us thina abanye bethu sesalahlekelwa izinto eziphathekayo. Angeke ngikhulume mhlawumbe kunemoto yakho usalahlekelwa izingane zakho, usalahlekelwa umuzi, ulahlekelwa umsebenzi. Let me tell you, akayena uNkulunkulu ongaprovide. Uma sekukhona okusukile yena une second thing, une second option uyakunikeza, kunezinto akakwehlisela zona. Uma kuthiwa sekukhona osekususiwe yena uNkulunkulu, akayena uNkulunkulu oyekelelayo nje makushabalala, kodwa makuthi nezinto ezishabalalayo empilweni yakho, he makes sure that he provides. Makunezinto ezisukayo empilweni yakho, he makes sure that he provides. Omuntu uzothi ziningi ngeke understand mfundisi impilo yami ihlakazekile. Let me tell you, uNkulunkulu oprovidayo. Ngenze ukuthi you have lost the Son your flesh, but let me tell you, I assure you ukuthi ikhona into akazoyiprovide. There is still a Son, another Son akazoyiprovide. Hallelujah. Asitulele bazalwane, our time is running egameni lika Jesu. Bengafisa ukuthi kuze kushaya uhalf past egameni lika Jesu. Right now uJesu kahle kahle kulelizwi uMaria kwakune divine appointment ya Maria. Ngiyambona ke ukuthi uJohane bazalwane siyobuya sikhulume ngaye ngelinga ngoNkulunkulu mesivumele, but this is a divine appointment ukuthi Jesu, Maria, you've been next to me for isikhathi eside. Sengihlala isikhathi eside Maria,
useduze kwami. Sesithi isikhathi useduze kwami, but let me introduce you to another dimension. Oh my God. Let me introduce you to another level of the sun. You know the sun kule level obumazi ngayo Maria, but can I introduce you, Mary, to another level of the sun? Because asikwazi ukuhlala with the sun endaweni eyodwa. We need to ukuthi sibe elevated, sinyukele to another level with the sun. Asihlale endaweni eyodwa nendodana, because once sayijwayele indodana kule level esuke sikuyona, ayibonge Nkosi. Now uma ethi Maria ethi mama ebheka indodana, izwa nangendlela akamlokhuza ngayo, uthi mama as if ukhuluma nje nomuntu ongamzaliyo. Amen. Uma sobuka from uJesu eqala uhambo lwakhe lwamazwi awu7, akazwakala ekhanda ngoma wakhe, kodwa izwi loqala lithi uthi Father, ukhuluma ngobukhala ngobaba wakhe. Ngamanye amazwi kulelizwe esifunda kulona sekuyi divine appointment yomuntu owamletha emhlabeni ukuthi angikwazi ukuthi mangihamba ngikushiya ungekho connected with the sun, not nendodana yakho, but with the Son of God. Let me introduce you, let me connect you, Maria, with the Son of God. Let me not leave you ubambe indodana yakho, but ngicela ukukushiya, angifuni ukukushiya ubambe indodana yakho no Joseph, because right ngaleso sikhathi even Joseph was not there. Bible malikhuluma lithi kwakukhona uJohane no Maria Magdalene kanye naye uMaria. Lithi Bible ukhuluma uyabayeka bonke laba abanye abakhona phansi, ubhekana nje noMaria, uthi Maria, let me introduce you to the Son of God, not your son, not the indodana kaJoseph, but let me introduce you to the second son. Also ngendlela ozoyibona ngayo ukuthi I introduce you to the second son, ngeke ngishiye wedwa, but I will leave you with indodana engcono kunale obunayo. So focus yourself. My little Bible, behold, in English, little behold thy son, meaning focus to the son. Bega kwindodana makuthiwa behold, ngamanye amazwi leave everything that ekade kuphazamisa. Ngamanye amazwi malithi behold, lithi yeka nento ekade uyibuka mhlambe ekade isiphambi kwakho bese ufocusa kwindodana. Right, asikuleni bazalwane, izwi lesi4 mekhuluma uJesu kuMateyu. Ayibonge Nkosi. Let me asikophe nje bazalwane, sesiya isikhathi sami siyangishaya. Egameni likaJesu ngiyazi ukuthi isikhathi esikusona sinento eningi. Amen. Verse 46 ofundeka kanje. Kepha ngehora lesishagalolunye Jesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Eli, Eli lama sabakthani, okungukuthi Thixo wami, ungishiyelani na? Ayibonge Nkosi. Verse 45 makhuluma uthi uJesu eqeda ukukhuluma izwi lesithathu, umhlaba kwabamnyama emhlabeni. Ngamanye amazwi uJesu wakhuluma lamazwi usezweni lobumnyama, darkness, uzwakala ethi Eli, Eli lama sabakthani, okuwukuthi uNkulunkulu wami, my God, why have you forsaken me? Ngamanye amazwi uma iBhayibheli lithi kwabumnyama, firstly ubumnyama, uqhamuka kobumnyama, uNkulunkulu edala izulu nomhlaba, lithi iBhayibheli wabesethi makube khanya, makube khona ukukhanya, makube khona ubumnyama, makube khona ubumnyama. Umnyama bebekelwe isikhathi esithize ukuthi kuyakufika ngesikhathi esukuthi ukukhanya kuyafika. Kodwa in this time lithi iBhayibheli kwakusemini nje kwavele kwabuya ubumnyama, umhlaba wagoqa kwabamnyama. Ngamanye amazwi ubumnyama bafika ngesikhathi la uJesu khona, ayibonge Nkosi, eqeda ukukhuluma izwi, eqeda ukukhuluma nomfundi wakhe kanye noma wakhe. iBhayibheli lithi kwavele kwabamnyama, ukhuluma izwi elimangalisayo ke bazalwane la mayethi
Eli lama sabakathani mayethi uNkulunkulu wami my God. Firstly mayikhuluma uthi uNkulunkulu wami ake sibheke leyo nto oqala ukuthi noma uJesu esezweni lobumnyama noma kumnyama uJesu le khona kubukeka ngathi there's no one onaye kubukeka ngazi ukuthi ayikho inqubekela phambili noma likhi phambili kubukeka ngazi ukuthi impilo yakhe imile uJesu mayibona mayithi uyaqalaza uyabona umhlaba umnyama right now mayikhuluma ukhuluma as uJesu kuflesh ubayithi uyaqalaza uJesu kuflesh ukuthi akukho umuntu la kumnyama ngibona noNkulunkulu angisabuza kodwa simuzwa ekhuluma kulelo zomnyama kulobo buhlungu kuleyo darkness esambize sathi uNkulunkulu wami ngamanye amazwi mayisathi uNkulunkulu wami usambeka usambona njengoNkulunkulu wakhe noma ebona ukuthi noma ebona ukuthi ukwi darkness noma ezizwa esebumnyameni kodwa uzwakala ethi uNkulunkulu wami ungishiye my God why have you ngamanye amazwi mayithi my God noma ngathiwa Jesu uNkulunkulu kumnyama right now but uNkulunkulu bakhe abushintshe noma ngathiwa uNkulunkulu right now izinto azenzeki endlini kwami akuhambi kahle mhlambe even umsebenzini engisebenza kuwona akuhambi kahle but ayikho into yokushintsha ukuthi you are still my God ngamanye amazwi methi uNkulunkulu wami my God ngamanye amazwi usho ukuthi uNkulunkulu noma ngathiwa ngibona the darkness around me noma kuyibona ngazi ukuthi izinto azenzeki but angakubona okunye okuyakungishintsha ukuthi wena uNkulunkulu wami ayibonge inkosi methi uNkulunkulu wami ungishiyelani na uzama ukuthi ukuveza into ethi weNkulunkulu angashintshi indlela engikubona ngayo weNkulunkulu mangivula ifridge ngibona ngekho lutho angangishintshi ukuthi uNkulunkulu wami firstly mayiqala uJesu ekhuluma addressa ubaba addressa uNkulunkulu njengobaba kodwa uma sefika kwi darkness umbone ngoNkulunkulu kunabazalwane abathi noma sebese kumnyameni bamkhohle uNkulunkulu uthi uNkulunkulu abanye bagcina bemthukutha uNkulunkulu kube bengithanda bengeke enze nje uNkulunkulu kube bengithanda bengeke enze nje kodwa uJesu sazwakala esethi uNkulunkulu wami ungishiyelani which is little Bible ku Psalms chapter 22 this was a song elaliculwa uDavid ngamanye amazwi he's going back kumhlabelelo wawuhlatshelelwa uDavid angivela siyamthola nje kwigeology kaJesu now little Bible kwakumhlabelelo wawuhlatshelelwa ngamanye amazwi uJesu kahle la as he was crying noma wamemeza noma ayememeza shouting out loud kodwa ngamanye amazwi wayekade ehlabelele indumiso eyayikade ihlatshelela ukuthi uNkulunkulu wami mayithi uNkulunkulu ngamanye amazwi noma ngathi uyazizwe eshiyiwe but akumshintshi ukuthi uNkulunkulu wakhe so kulesi sikhathi samanje ngikhuluma nabazalwane singavuka nabazalwane kulezi sikhathi zokugcina abazohlabelela kukubi bahlabelele bembona uNkulunkulu bathi uNkulunkulu wami ungishiyela abantu abazohlabelela bazombona uNkulunkulu enguNkulunkulu ngaphezulu kwakho konke abangazucela into eningi kodwa bazokhala ngento ukuthi you are still my God noma kuthiwa kunje you are still my God noma ngathiwa izinto zimbi azihlangene but you are still my God. Now, uJesu if uqala uaddressa noma ukhuluma noNkulunkulu ngabantu mebuya iverse lesibili akalikhuluma izwi lesibili alikhulumayo ukhuluma nomuntu umisa mayithi ngizoba nawe paradise elesithathu still usa-address umuntu but kulelizwi lesi4 isingaye lento usezizwa yena ukuthi nginento esengiyizwa njengamanje usefocuse kuyo ukuthi ngamanye amazwi bazalwane ohambweni angiqalela ohambweni hamba usearch ukuthi ngabe uNkulunkulu mzalwane usamuzwa usakho the presence of God isekhona yini
because sandelwa abantu abahamba ipresence kaNkulunkulu ingasazwakala but baqhubeke nohambo. Jesu uma eza ukuthi amandla yamshiya leli iBhayibheli wama kukhona umthintileyo wama wathi no ukhona ongithintile hamba nabafundi bakhe abafundi baba no akho umuntu okuthintile uthi no ngiyazizwa mina ukuthi ukhona ongithintile ngiyayezwa amandla ami ayangishiya because uma kuukuthi kunento ongasayizwa uJesu uyama uthi no bafundi ohambe nesazo lehamba we cannot proceed asikwazi ukuqhubeka nginento engizwayo ukuthi ingithinti ngizwe ukuthi kukhona lento esisukile. Amen. Now umethi my God udeclare into ethi there is still a relationship now uNkulunkulu ngisakubona njengoNkulunkulu ayikho into esangishintsha. Ngamanye amazwi uJesu mekhuluma kulelizwi efocuse kuyena ubengakhuluma naye ngaphakathi ubenga meditate nje ngalento athi uNkulunkulu kodwa wazangishiya ngisakuzwa but wayivumela uJesu lento ukuthi nabantu mabezwe wayimemeza because it wamemeza ngamanye amazwi noma esefocuse kuyena uyamemeza uyafuna nabantu abezwe ukuthi my God izwa kalikhulumayo ngamanye amazwi wayeseba phindisele mofethu lebantu khumbula kahle into ayenza he was worshiping God uthi uNkulunkulu wami usho umhlabelelo wahlatshelelwa oDavide usenzela ukuthi nalabo babela phansi bembethela nabakhona ekubetheleni kwakhe bakhumbula ukuthi no this song we remember this song ulike lahlatshelelwe emandulo right now yilo umuntu azolivusa la ngamanye amazwi Jesus was worshiping in darkness was worshiping ebumnyameni now ebumnyameni asikwazi umuntu meke wasebumnyameni akabe esalibona iphambili ngemuva necela sometimes uncamela ukuthi ame lapho now indlela yokudlula ebumnyameni is to worship God. Indlela yokudlula ebumnyameni ukumbheka uNkulunkulu enguNkulunkulu ukumbona esenjalo ngoba once washintsha uNkulunkulu endleleni okade umbheke umbona ngakhona once uNkulunkulu emehlweni nakho washintsha let me tell you awusophinde vele ipresence yaNkulunkulu ukwazi ukuthi uyamukela but once ebumnyameni wamworship uNkulunkulu wamdumisa ebumnyameni ngiyaqinisekisa into ethi ukuhlabelela kwakho kukhomba into yaphambili kuletha ukukhanya ayibonge Nkosi. Now ebumnyameni uma iBhayibheli lithi kwabamnyama lisho ukuthi ngamanye uma the first ubumnyama butholakala eqaleni hawu singayikhuluma lento iBhayibheli lithi kuGenesis kwakumnyama ne now uNkulunkulu medala udala ukukhanya la kade kumnyama khona ngamanye amazwi ubumnyama masibuthola kuGenesis kusho ukuthi no uJesu la uma ehaqa ubumnyama ngamanye amazwi uma ngingakhuluma ngendlela engicabanga ngayo kwakuqala kwezinto manje lithi iBhayibheli kwakumnyama phezukotwa ngamanye amazwi lithi iBhayibheli lisho ukuthi kwakuseyisiqalo sempilo uma kuba mnyama empilweni yakho kusuke kuziqalo kusho ukuthi there is still the beginning usakhona uhambo uma qala kuba mnyama kusile kuba nezinto kuba nobumnyama empilweni yakho let me tell you kusuke kusaqala izinto ngenzeka ukuthi uJesu wayeseyiqalile ijeni kodwa kwathi bakuba mnyama wabuka ukuthi eNkulunkulu uwe yini lo oletha ubumnyama ngamanye amazwi there is still isikhathi ngisazokwazi ukuqhubeka uma kufika ubumnyama kusho ukuthi kusaqala empilweni yakho there is still a beginning manje iBhayibheli eqaleni kwakukhona umhlaba kwakumnyama leli iBhayibheli kwakuGenesis 1 now makuvela kuGenesis lokho uGenesis is the start and the beginning of things ngamanye amazwi bakuthiwa is the beginning of things ngamanye amazwi makuvela ubumnyama uJesu esesiphambaneni ngamanye amazwi uNkulunkulu ngathi ngiyabona kahle kwakuzoqala izinto baqala kuba mnyama kwakuzoqala izinto empilweni yakho kwakuzovuswa izinto empilweni yakho ngenzeka ukuthi empilweni yakho ubona kumnyama ubona ngathi uNkulunkulu kushile let me tell
tell you uNkulunkulu akakushile la kumnyama khona ila qala khona izinto la kumnyama khona ila khona uNkulunkulu emele ukudunyiswa khona la kumnyama khona ila kumele siphakamisele khona udumo uNkulunkulu ma ethi egameni lika Jesu uNkulunkulu wami ngamanye amazwi he's worshiping God ukuthi even in this darkness you are still God Mohasaya even in this darkness you are still God even in this darkness you are still God uthi why have you forsaken me can uma ethi why have you forsaken me ngamanye amazwi masibuya singena kwinto yesibili uJesu zizwe shiyekele ngamanye amazwi angithi Jesu phela uNkulunkulu now ngamanye amazwi kuJesu lo oyiflesh kwase sekubaleke uJesu oNkulunkulu phela ngamanye amazwi uNkulunkulu base busukile ma ipresence kaNkulunkulu kumzalwane ingasekho umuntu uyafa ma ipresence kaNkulunkulu ingasekho empilweni yomuntu akuhambeki uma ipresence kaNkulunkulu ingasekho empilweni ngakhuluma nabantu ngakhuluma nani makhona ukuthi uma ipresence kaNkulunkulu ungasayizwe endleleni stop khuluma umuntu one experience uma ipresence kaNkulunkulu ungasayizwe empilweni yima ukhalela ipresence kaNkulunkulu cry for ipresence kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ungavumi ukuthi ngisale ngingedwa ayibonge inkosi now this worship uJesu akayivuse sesiphambanweni it was a worship a cry for the presence. So ngamanye amazwi wayethi webantu bami we cannot proceed without the presence of God. Asimuleni bazalwane. It's 7 o'clock. Now verse 5 is verse 5 elitholakala ku John 19 same John 19 verse 28. Jesu singayisenza imfundo. uJesu utholakala kulelizwi ethi ngomiwe. Mayithi ngomile awuthi ngiphuza amanzi ngoba nami ngomile. Ayibonge inkosi. Ngishaya izandla lapha emakhaya nisalalele. Zwakala uJesu kwizwi lesi5 ethi ngomile. I thirst. Ngomile. Jesu ngamanye amazwi isabhekele naye lento futhi. Ngena ezini lesi5 ukhuluma ngaye uthi ngomile. Ngiyazi ke bazalwane ukuthi most of the time ngisaba mude kakhulu bazalwane. Ngisaba mude kakhulu. Most of the time makhulunywa masishare ngalelizwi siba nento ethi uJesu yes which is true futhi nayo ngiyivumela angiyiphikisi. Jesu mehlangana ile Bible kuJohn chapter 4 uJesu mehlangana no besa sohambweni kanye nabafundi bakhe uhlangana nentombazane yaseSamaria lithi iBible wabe secela kuyona ethi ngiphuzise. Ayibonge inkosi. Lithi iBible mayithi ngiphuzise egameni lika Jesu Christ waseNazaretha uyangiphazamisa ke ukhona. Amen. So mayithi ngiphuzise usho ukuthi uzama into ethi ngiphuziwe mayikhuluma uJesu mayikhuluma nentombazane akahlangana nayo. Amen. Yangiphazamisa lekhona. Nentombazane akahlangana nayo eSamaria lithi iBible ukhuluma into ethi ngicela ungiphuzise. Mayikhuluma lentombazane ethi asikwazi phela thina sidlelane nje asikwazi ukuthi siphuzisane. Bible malikhuluma lithi uJesu uthi yazi kube benguwena bengiyakuziyekelela ngizehlise nje because kahle umuntu ophuza kangcono ophuzisa kangcono yimi. But kulelizwi ngicela ukuyibheka ngale ukuthi sike sibheke ngale ndlela mayithi I thirst. Amen. Ngingomile. It's still lelizwi lisabhekene nayo uqobo. Ngamanye amazwi ngicela sinje sike singayenzi ibe spiritual kakhulu. I know it is spiritual, we are spiritual. But ngiyacela ngamanye amazwi uma umuntu ekwi race if I may say
ekwi-race noma umuntu esohambweni kunezinto ezidingwa umzimba. uJesu bese shayiwe ebetheliwe seziningi izinto ezenzekile empilweni yakhe. Jesu bese eseziningi izinto ezimphaza misile eseshaye esenziwe yonke into esethukiwe konke sekwenziwe kuyena but uzwakala ekhuluma ethi ngomile. Ake sibheke nje ngento ethi you cannot umzimba uyayidinga uNkulunkulu. Umzimba uyawadinga amanzi. Umzimba ongasawatholi amanzi uyahluleka endleleni. Ayibonge Nkosi. Umzimba ongawatholi amanzi uhamba ufail endleleni. Umzimba ongawatholi amanzi uhamba uphelelwe amandla endleleni. Now uJesu mayethi ngomile uzama ukuthi masizoyibheka nje singayi-spiritualize sonke lesikhathi uJesu uhamba uyashawa kodwa amanzi akawanikwa kunaloko kuphuma ithukuthuku ezinosawoti but usezizwe omile. Uma umuntu ekujeni noma egijima, ake ngikhulume ngomuntu ogijimayo, uma umuntu egijima endleleni uhamba amen. Mhlamba ke ngibuye ngikalaza bazalwane ukuthi ngithini ngoba ngibona abantu bengifonela. I'm not sure ukuthi mhlambe asisazwakali yini. Amen. Okay. Right. iBhayibheli lithi malikhuluma ngomile. Uma umuntu ekwi-race kuke kunezinto ezi-state ezibekwayo ukuthi uma ugijima make sure ukuthi udla ukudla okunjani and you drink more water ukuze umzimba wakho, because umzimba usustainwa amanzi. So umzimba ongasenawo amanzi awukwazi ukuthi uphile kangcono, awukwazi ukusurvive. Ngamanye amazwi methi ngomile, amen, right, kome umzimba wakhe. Sisasike sibheka leyo ndlela for now. Kome umzimba mayithi ngomile, ngamanye amazwi sengidinga nje amanzi nje emzimbeni wami ukuze ngikwazi ukuthi ngiqhubeke with this journey. Empilweni mayithi ngidinga amanzi. Amanzi enzana amanzi emzimbeni womuntu. Amanzi emzimbeni womuntu noma yes, let me say amanzi emzimbeni womuntu amenza ukuthi nemsiphi ikwazi ukufunction. Ngamanye amazwi umzimba awukwazi uqhubeka, imisipha ayikwazi ukuthi iqhubeke nokusebenza ingazange isificane namanzi. Ayibonge Nkosi. Ngamanye amazwi la he's speaking with the physical thing akayizwa emzimbeni wakhe ukuthi ngomile. It's not a sin bazalwane ukuba in need. He's in need of a physical thing. Ngomile. It's not a sin ukufisa umuzi omuhle. It's not a sin ukufisa izinto ezinhle, ukufisa imoto enhle, ukufisa umshado, ukufisa ukuthi mhlawumbe ube nezingane ezingaki. It's not a sin ngoba ngamanye amazwi itshengisa ukuthi lento endleleni inyama ihambe bese iba nezinto ezifunayo beside inyama la physical noma njengoba ekhuluma ngayo ethi ngomile usho ukuthi kunento esengizwe enyameni ukuthi ngiyayidinga. Ngamanye amazwi it's not a sin ukufuna izinto eziphathekayo. But ake sibheke abazalwane ngale ndlela le yokuthi uJesu uma ethi ngomile, ngamanye amazwi uma abefundisi bayaningi bekhuluma i-interpret lento kuke kuthiwe wayesomele imphefumulo. Ngamanye amazwi uJesu waba nento ethi I cannot ukuthi ngize ngife ngingazange ngithola abantu abathizeni. Angikwazi ukuthi ngize ngife ngingazange ngibe nabantu engibamukelayo noma abantu abeza. Wayelithi iBhayibheli mayithi ngomile, mayeqeda kusho njalo leli iBhayibheli bathatha ihisopi bacwelisa kuvinika base bemfaka elentuzeni bemmungisa lona. Ngamanye amazwi ungalelizwi bazalwane methi uJesu
ngomile usho ukuthi in this journey ngiyagijima, I am running, ngibale khona la ngigijimela khona, kodwa ngifica ukoma umzimba njengamanje awusakwazi ukuthi umaintain noma awusakwazi ukuqhubeka uphelelwa amandla. Mangifuna ukuyibeka ngale ndlela engikhuluma ngayo bazane ethi angisakwazi ukuqhubeka kahle, but ngime ngento I can't quit njengamanje. Uma umuntu efuna ukuphuza amanzi usuke efuna ukugaina, noma umuntu umile usuke efuna ukugaina amanzi, umuntu umile usuke efuna gaina mayiqala ephuza usuke efuna ukugaina amandla. Ngamanye amazwi uJesu uzama ukuthini namayithi ngomile I thirst. Ubuzishwa yini uthi mina Jesu ngificwa isimo sokoma kule journey noma kulolu hambo, in this race engikuyona angikwazi ukukhwitha kalula. Can somebody give me amanzi ukuze ngikwazi ukuthi ngiphuze bese ngiqhubeka nohambo, ngoba angisakwazi, umzimba usakwazi ukucontainer, awusakwazi ukuqhubeka ngaphandle kwamanzi. Ngamanye amazwi wayesho ukuthini uJesu? Wayethi uJesu la wama ngekuthi I cannot quit abantu bami ngingakabatholi, I cannot quit ngingakafinyelele empilweni yaGugu, ngingakafinyelele empilweni yaSli, ngingakafinyelele empilweni yaLoya naLoya. I cannot quit, I am thirsty, I am thirsty, ngomile, I cannot quit. Angikwazi ukuqhubeka nohambo. Ngamanye amazwi angikwazi futhi ukuthi ngime. Into ezokwenza ukuthi ngikwazi ukuqhubeka nohambo ukuthi ngigcine ngifumene lento engiyifunayo. I am thirsty, I thirst, ngomile. Ngamanye amazwi uma kubekuthiwa besingakhuluma ngamanje ngathi mhlambe wayethi noma esasendleleni akhangeze avule izandla zakhe ukuze kube khona, ngoba mawuzobuka la race, uma sike sibuke irace kunalabantu abasuke behlezi bemeceleni negujana zamanzi, kulabo abantu abasuke begijima. Ngamanye amazwi into eyenza ukuthi bame nalezo zigujana ukuthi bayazi ukuthi endleleni kuyafika isikhathi sokoma. Hawu, endleleni kuyafika isikhathi songathi uphelelwa amandla, but the only thing ezokwenza ukuthi usurvive ukuthola utho ukuthola something ezokugainisa amandla, ezokupha amandla ukuthi uqhubeke. uJesu uthini lamayithi I thirst? Uthi I cannot quit right now, I cannot quit right now, I need to run. There is still kunento destiny engiya kuyona, but I cannot run ngedwa. Angikwazi ukubaleka ngingakayitholi into ezongenza ukuthi ngiqhubeke. Ngamanye amazwi ukuza kwa uma uJesu enqanele yathi kuthiwa imphefumulo yayiyomenza noma yayimenza akwazi ukuqhubeka nokuthi ayezwini le6 le7 aqhubeke nejeni akayezela. I thirst, ngomile, I need, ngomile, I'm in need right now. Ngamanye amazwi bazalwane, it's not a sin ukuba in need. Amen. Siqhubekeni neverse lethu verse izwi le6 egameni lika Jesu Kristu. Siphuthumeni bazalwane, Jesu chapter 19, John chapter 19, which is verse 30. Egameni lika Jesu. My God. Verse 30. Sesiyavala bazalwane, esihamba ngemali. Uthi uverse 30, kwathi kuba uJesu amkela uvinika wathi kufeziwe. Ayibonge Nkosi, let me just stop there. uJesu eqeda kwamkeliswa uvinika, esewagenile amandla, my God, esewatholile amandla, eseyitholile into ezomenza ukuthi aqhubeke. Awu Nkulunkulu, yabona umuntu meke waphuza amanzi agijima emzimbeni, noma umuntu meke wayithola into ephuzwa, yes, let me speak of amanzi. Uma umuntu waphuza amanzi afinyelele emzimbeni wakhe, noma kade esomeka ngani, noma kade esebona ukuthi uhambo njengamanje amandla yaphela, kodwa meke wathola kumenza aqhubeke. Manje mayiqeda ukusho njalo lithi iBhayibheli wabe sethi kufeziwe. Ngamanye amazwi Jesus uthi mayethi kufeziwe, uma eqeda ukwamkelisa uvinika, mayeqeda ukuphuza, mayethi kufeziwe, ngamanye amazwi ukhuluma into ethi sesikulwile ukulokuhla okuhle, impilo seyi-right, noma izinto seziphelele sezi-right, noma i-assignment kahle the assignment engangi-assignelwe yona ukuthi ngize emhlabeni
sengiwatholile amandla okuqhubeka sengibonile wayesefinyelele to the point la athi khona sengifike kwi-point le-winning kwi-point lokuwina sengifike kwi-point la ngithi khona I have done uNkulunkulu sengiqedile ekade ngikuzele ngamanye amazwi uma umuntu ekwi-race ephuziswa enikezwa amanzi ugena more momentum akwazi ukugijima more ngamanye amazwi uwayesebona ukuthi ngafika sengifikile la ngiyakhona naba nabantu sengibatholile sengikwazile sengiwatholile amandla kufeziwe kuphelele kahle bazalwane into eyayiletha uJesu emhlabeni yinye nje qhwaba okwakuyi this assignment ukuthi sigcine sifinyelelile ekuthenini sima ayibonge inkosi ngamanye amazwi mayethi kufeziwe this is a sign noma is-significant yokuthi victory usefike kwi-victory right now he's celebrating mayethi kufeziwe uyacelebrate i-victory yakhe ukhuluma egameni hawo nkosi yami usakhuluma naye uqobo lwakhe ukuthi kahle sekufeziwe ukhuluma nanoNkulunkulu eNkulunkulu the assignment engayisuselwa ezulwini ukuthi ngize emhlabeni ngibe kwi-flesh ngagijima ngashawa ngabeka ihlazo kahle he was addressing himself he was addressing uNkulunkulu he was addressing even the haters he was addressing even labantu abalaphansi ukuthi now it is done it is finished ngamanye amazwi wayithi sesikulwile okulokuhle sesifikile ngamanye amazwi mangakhuluma ngingathi wena ubona ngathi impilo yakho imile wena ubona ngathi impilo yakho ayinanqubekela phambili but let me assure you ukuthi kwaqedwa ngaseqaleni it was kwaqedwa it is finished might it is finished ngamanye amazwi the journey enisazongena kuyona nina sometimes nizofikela okuncane sometimes nizofikela ukuphelelwa amandla but let me tell you whatever ezobihleli phambi kwenu sengilungisele sengiyiweyile yonke into enizohlangabezana nayo nirelaxane ningakhathazeki nanoma yini enisazoyibona phambi kwenu nanoma yini ngiyacabanga ukuthi wabuka impilo yethu wasibeka la wabese kuba nezinto akazihambayo njengoba kwijeni yesiphambano njengoba ekhuluma lamazwi uhamba uyaweya ukuthi ugugu uzophila nizolungana la uyaweya hayi uzolungana hayi ugugu uzolungana la ayibonga inkosi uthi no hayi la ngathi ngeke azazalunge la sikubeka eceleni lokho uyakubeka lokho uyakusondeza lokho akabonayo ngathi ngizokwazi ukudlula kona uyabuya uzobeka lokho ukuthi uyakuweya uyazi ukuthi hayi ngathi isiqalisa khona si right uyabuya uzothi no right now Jesu weNkulunkulu sekufeziwe it is finished they can start their journey because i-journey yakho abazalwane ngikhulume kanje noma izinto zisifaka futhi sibona ngathi zishona phansi kuba mnyama kuba njani kahle into eyenza ukuthi uJesu azaye siphambane nawo ayibonga inkosi into eyenza ukuthi uJesu azayofinyelela esiphambane into ethi kwakuzoweywa uhambo lwethu kuzolungisa uhambo lwethu ukuthi ohambeni lwethu noma sifika sizofika sinqobe kalula kuzoba lula ukuthi seqe endlela kuzoba lula ukuthi sihambe uhambo size sifinyelele egcineni ngamanye amazwi la siya khona abazalwane noma kungakabonakali right now noma kunezinto engathi ziyasihindarisha noma kunezinto engathi ziyasibopha ziyasibamba but let me assure you ukuthi lwahanjwa lolo hambo uJesu uyalazi that is why it is finished the assignment has been done iqediwe correct akukho la kungadlulwanga khona uyakhuluma ukuthi lesi sitsha masidlule yazi ukuthi ngaleso sikhathi ukhuluma ijourney yakhe kwangakenzeki lutho yayingakaqali kahle kodwa mayise sefika ku verse 6 uthi it is finished ijourney seyiqediwe he bowed his head let me assure you ngikutshele mntaka baba ukuthi lapha ekhaya even now njengoba sibona kunesimo esinje so corona
awu angithandi ukukhuluma kakhulu ngecorona noma kona kuyisimo esisihaqile njengoba but ngicela ukunitshela ukuthi si-relaxiswa into eyodwa sabazalwane into lwaqedwa uhambo lwaqedwa i-assignment uJesu wayiqeda wabona ukuthi ukahle kahle ugugu will be this uyozala endaweni yokuthi ahambe kanje azalwe abe intandane atholakale athole umsebenzi angawutholi uhambo lwasehleliwe yofika isikhathi la khona uyongasebenzi nje ufaka ama-CVs akho uwafake yonke indawo kodwa ungatholi indawo uhambo oluhleliwe lelo kodwa sime ngento eyodwa ukuthi ngeke luze lusiqede lolo hambo ngoba uhambo oluplanwe ezulwini ngeke luze luqede lolo hambo because uhambo owabekelwa lona lolo hambo ngeke luqede ngeke luze lukubulala because lolo hambo luhambo assignment eqhamuka from above. Sesizwini lokugcina abazalwane. Amen. Sesisithathe kakhulu isikhathi senu. But uJesu lama ikhuluma into ethi it is finished. Sen yabona umuntu wawambona umuntu umesegijime wagijima wathi noma kade hambe phela amandla endleleni wabuwa sukuma wathi noma ukuthi ubehamba mhlambe omunye uyabhinile noma abantu omunye kabanjwe yijaqamba athi ukuthi kunshaka kancane athi ukuzama ukuthi abuyisa amandla kodwa uma sesefika kwi point yokuwina kwi winning point ufika esefika nesimile efika esezilahla. Let me tell you abazalwane uhambo esihamba kulo lwaqedwa. The journey esigijima kuyo it's a prophetic journey. The journey esigijima kuyo noma the journey esikuyo njengamanje the journey obona ngathi uhamba kuyo mhlambe ngiyazi ukuthi akekho umuntu ongenayo ama-downs and ups empilweni yakhe kodwa ngicela ukutshela into eyodwa lolo hambo lwahanjwa laqedwa. uJesu mayibuya mayisethi it is finished ngamanye amazwi ubuyela uNkulunkulu we can now relax ukubuyela kwiTrinity we can now relax because sesime ngento eyodwa ukuthi uhambo luqediwe. Ayibonga inkosi. Sesiyavala abazalwane. The last verse egameni lika Jesu Kristu uJesu akakhuluma ngalo Luke chapter 23. My God, Luke chapter 23 just verse 46. I will only take you 5 minutes bazalwane sesithandaza egameni lika Jesu but nginikeza assurance ethi lapha ekhaya uhambo lwakho luqediwe. Stop worrying yourself. Musuku lokukhala bayeke futhi nomakhelwane njengamanje. Yeka futhi nezinto ongathi ucabanga ukuthi imizamo yakho yonke yeka ngisho ukuzama iyaNkulunkulu ubuze ukuthi uhambo usasendaweni right. Are you in a right track njengamanje okuthenini uhambo lolo lwalibekwe uNkulunkulu kuseyilo yini? Stop worrying yourself njengamanje. Bheka into ethi uhambo uNkulunkulu akalibekayo lwaqedwa kudala. Uthi omunye mehlabelela athe yethi indaba ipheleli lapha iphelele emaphande yaqedwa noma ngathiwa njengamanje. That is why siphile emhlabeni kodwa singabona abalapha emhlabeni because we understand into eyodwa ethi uhambo lwaqedwa. uNkulunkulu uthi uJesu mekhuluma ethi it is finished. Leli Bible wagebisa ikhanda lakhe uNkulunkulu ngamanye amazwi angeke ngibuyele nene ngamanye amazwi uma ethi malithi Bible wagebisa ikhanda lakhe ngamanye amazwi all along ekhuluma lamazwi awu5 before afike kwele 6 mase sekhuluma kwele 6 mayeqeda ukukhuluma le 6 lithi Bible wagebisa ikhanda kulo silamazwi awu6 akawakhuluma ukhuluma ikhanda lakhe limile libheke phezulu noma kuthiwa ubeke ubuhlungu ubekho kunakhona la akakhuluma khona eshiwo uNkulunkulu akhulume khona ezwa amandla engekho asakhulume khona esebuhlungwini kodwa akayekelelanga wabheka phansi. Thina abanye abazalwane uma izinto zisihlangabezana nezinto sigcina sibheka phansi silahla ithemba kodwa uJesu ngamanye amazwi malithi wabheka wagebisa ikhanda lakhe ngamanye amazwi all along ekhuluma ukhuluma ikhanda lakhe libheke phezulu noma ezizwe izinto zemshaya ngapha nangapha but ngenxa ukuthi ifocus yakhe ibheke bawo kodwa ngakhuluma into kuyeke kuzokushaya endleleni uma iBhayibheli irecorda lithi iBhayibheli uma
kukekwa uNkulunkulu wakhuluma kuMose wathi Mose ngakhele inyoka yethu sibe siyibeka phezulu noma zizobe zibashaya inyoka oyokwazi ukusurvive oyobheka inyoka ephezulu akazange uJesu athi uNkulunkulu athi inyoka le ozoyenza weMose izozishaya lezi eziphansi iziqede noma kodwa wabese into akakhuluma wathi ababhekisa amakhanda abo phezulu bese beyibheka uthi akayibeke phezulu ngamanye amazwi uJesu iBhayibheli lirecord into ethi meqeda uJesu ukuthi it is finished wakebisa ikhanda ngamanye sonke lesikhathi ubebhekile ebheke phezulu noma ngathi khona izinto ekade zimchallenge mokhosaya noma kade kuthiwa khona izinto ekade zishaya impilo yakhe noma kade kuthiwa khona izinto ekade zifisa ukumdefeata kodwa ngenxa ukuthi ikhanda lakhe beliloke libheke phezulu amandla ubewathola noma ngathiwa webazalwane kunezinto kwijeni yakho ngoba sikhuluma ngejeni ngoba sikwijeni bazalwane noma kuthiwa kulolu hambo lwakho onikezwe lona la emhlabeni awu yabona izwi nezwi uJesu akalikhuluma esiphambanweni it is very important noma ngathiwa bazalwane kulolu hambo esikulona kunezinto ezikushakile nenyoka ezikuhlaselayo let me tell you musu ukubheka phansi ngoba ukubheka phansi kwakho ujabulisa uSathane ebhekisa amehlo wakho kuJehova akathi uDavide kulapho usizo lwethu livela khona ngamanye amazwi masiphakamisela amehlo wethu sibheka leya nyoka yethu sinoma zingekhona ezinye zisihlasele kodwa simenge into eyodwa ukuthi ngeke zisiqede ngoba lokho esibhekile phezulu kunamandla kunalokho okuphansi ayibonge inkosi ngamanye amazwi no poison ungabalimaza kodwa uma sebebheke leyo phezulu inyoka wawungabi nawo amandla noma ungangena egazini uNkulunkulu noma ungangena egazini labo lo poison kodwa wawungabi namandla ngenxa into ababeyibhekile uma eqeda ukukhuluma lawo mazwi ethi it is finished wagebisa ikhanda ulibhekisa phansi ma sewuqedile uhambo iassignment mawusuyiqedile uhambo uNkulunkulu akaliqedi mase seqedile ngempilo yakho that's where you start ukubhekisa ikhanda lakho phansi lethi iBhayibheli chapter 2 Luke chapter 23 verse 46 uJesu esekhuluma izwi lakhe lokugcina siyavala manje bazalwane uJesu ekhuluma izwi lakhe lokugcina uthi verse 46 uJesu wambemeza ngezwi elikhulu wathi baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami can I read bazalwane ngale version engiyiphethe la which is NKJV New King James sesiyavala bazalwane my God moya ongcwele mondoko shamanta labasiyanti yes uthi mayikhuluma ku verse 46 Luke chapter 23 verse 46 uthi Father into your hands I commit my spirit noqala bazalwane kumele sibheke la uthi Father baba now uJesu simuzwa ebuyela back manje addressa ekhuluma no baba ma iBhayibheli izwi lokuqala likhuluma lithi uthi baba bathethelele ngamanye amazwi uma esebuya la kwiverse lokugcina ubuya la back kubaba uthi baba ngamanye amazwi uJesu ukhuluma njengoJesu la enguNkulunkulu amen now he's connecting manje the three things iTrinity yakhe awu angazi mangizozwakala la now malithi iBhayibheli siqale siyibukela malithi iBhayibheli Father into thy hand qala uthi Father bese into thy hand I commit my spirit uphelelisa ke manje iTrinity yakhe kuleli zwi le7 awu now eqaleni uJesu mekhuluma iBhayibheli ila izwi lokuqala nelokugcina la ezwakala khona ethi baba hallelujah now ngamanye amazwi masoqala he had a relationship noNkulunkulu engcono yokuthi
Kuverse kwizwi lesi4 uyambiza ngoNkulunkulu, but in this time usekhuluma ebudlelwaneni. Awu, useyikhuluma lento uyikhuluma ebudlelwaneni. Mayethi baba useyikhuluma, yabona makuthiwa ukhuluma nomuntu i-relationship yakho naye is strong. Mawumbiza noma ngathiwa udadweni, I forgot usisi wami uSidudlana, umfundisi, mangimbiza I just call her Stu. But ma kunezinto esisuke sesifuna ngempela, that's why we say sisi. Uyazi masike safinyelela kwinto yasisi simbiza ngento ngoba sesingenela ebudlelwaneni manje begazi bento yasekhaya ukuthi manje kukhumbula ke sikhulumela ebudlelwaneni ke manje bokuthi mangithi mayethi baba ngamanye amazwi noma ngathiwa uNkulunkulu ubekade ehleli khona noma ubesabukela, kodwa mayethi baba umenza vula amehlo aqalaza ukuthi now kunomuntu ongibizayo. Kunabantu yabona kunabantu esibabiza ngamagama athizeni, kodwa kunegama uthi mawubizwa ngalo othi pay attention mawusubizwa ngalo. Ayibonga inkosi. Now mayethi uJesu baba Father, ngamanye amazwi uqinisa ubudlelwane uqale ngobudlelwane qala kwizwi lokuqala waqinisa ubudlelwane esahamba lejeni yamazwi awu7 ube segcina uyaphinda ugcina futhi uthi baba uqinisa ubudlelwane uzibuyisele ubudlelwane uqinisa ubudlelwane bakhe noNkulunkulu uthi baba baba uthi baba into thy hands, ezandleni zakho baba ezandleni zakho. Mayisathi ezandleni zakho usho ukuthi ngamanye amazwi akukho la sengingaphelela khona. Sikhulume ngalendlela, akukho la sengingaphelela khona, but ngibonile konke, ngizile emhlabeni, ngehlile ngasuka ezulwini ngeze emhlabeni, ngabona ukuthi akulula ukuhlala ezandleni zabantu. Ngahlala no Maria my mother, ngahlala no Josepha, but ngabona ukuthi no akuphileki uma singaphandle kwesandla sakho. Ngamanye amazwi uma ekhuluma uJesu uthi ngizibuyisela kuwe ke manje, I commit myself. Uma iBhayibheli likhuluma lithi indodana yolahleko mayisihambile ibuya sekuphele konke, ibuya amandla wasekho, ibuya nemali ayisekho. Mayifika ithi baba, imayiqala ithi baba ungangenza, mayiqala yakho ubudlelwane yayo nobabu wayo. Mlithi iBhayibheli wavula izandla. Now into yokuvula izandla, isign yokuvula izandla, ngamanye amazwi kusho ukuthi noma kwathiwa bekuthiwa ubesebhede kangakanani, kodwa ngenxa ukuthi uqale wakwazi ukumbeka entweni yokuthi baba. Ngamanye amazwi uJesu uthini la? Angibuye la ngoba ngifuna ukuvala. uJesu uthini la? Usho ukuthi ngamanye amazwi noma ngathiwa ubudlelwane bese buqhawuke kangakanani nawe uNkulunkulu as the Father, ngiyabuya ke manje as the Son, njengoNkulunkulu oyiSon, I am committing myself ezandleni zakho, into thy hand. Ezandleni zakho, that's where I belong. Ezandleni zakho, that's where uNkulunkulu opheleleyo ngikuthola khona. Ezandleni zakho, there is where amandla ngiwathola khona. Mamandla phela ngime ngento yokuthi izandla zakho zinamandla. Uma usesandleni sikaNkulunkulu, let me tell you, kunezinto ezenzakala ma uzinikele ezandleni zikaNkulunkulu. Ukuphila kwakhe, impilo yakho ngingasho ngithi iyakhuseleka, uba safe, uba protected. Yini ngikhuluma kanje? iBhayibheli lithi bazalwane umprofeti, lithi iBhayibheli umprofeti uyakhuluma uthi isandla sikaNkulunkulu sasiphezu kwawo. Ngamanye amazwi, we cannot prophesy ngaphandle kwesandla sikaNkulunkulu. We cannot survive. Azikho izinto ezingaphila singaphandle kwesandla sikaNkulunkulu. Azikho izandla, we cannot survive ngaphandle kwesandla sikaNkulunkulu. Maye uJesu esethukiwe, seshayiwe, ihlazo lonke lethu selikuye, ihlazo ububi bethu bonke sebukuye, ububi ngathi ukubheda kwethu konke
sekukuye ukuthuka konke izono zethu zonke isono sethu zonke sezikuye usesengcolile esemubi kodwa udecide ukuthi no ekugcineni I need to make indlela yami be right I need ukuthi ngilungise ubudlelwane bami nobaba I need to commit myself ukuze ngikwazi ukuthi ngikhuseleke eseyiphela impilo yami sengidinga izandla ezongikhusela sengidinga izandla ezongamukela ngaphandle bazalwane kwesandla sikaNkulunkulu azikho izinto ezoqhumaziwe esokhuluma kuze zivele mayethi prophesy kulamathambo leli Bible wakhuluma izinto kwavuka amathambo omileyo abuthana ngamanye amazwi it wasn't ukuthi wayenamandla prophet but kwakuyisandla now when the hand of God sees empilweni yakho you begin to speak izinto ukuvuka izinto ebezifile whenever the hand of God is upon you ukwazi ukukhuluma izinto ezifile zivuke whenever the hand of God siphezu kwempilo yakho ukwazi ukuvuka ekseni umbonga uNkulunkulu noma kungahambi kahle ngoba ume ngento yokuthi ngikhuselekile now ngifuna ukuya khona bazalwane uthi into thy hand I was faka uqale wafaka uNkulunkulu ubaba njengoNkulunkulu njengamanje usethi into thy hand usethi I ngamanye amazwi mayithi I commit myself ngamanye amazwi I'm coming back as uJesu oNkulunkulu as the son as uNkulunkulu oyindodana ngizozikhomitha to the Trinity ngizozikhomitha back emsebenzini esasiuqalile my God ngizozikhomitha back kwi-assignment besiqala i-assignment njengamanje the assignment is done ngiqedile I am coming back as the Son, as God the Son. Father, God, I, Jesus, commit myself. Yes, Father, God, into the hand, uJesu oNkulunkulu commit my spirit ngamanye amazwi right now ngizama ake sibuyise ubudlelwane bethu njengendodana nobaba nomoya engcwele it's time now ukuthi sipheleliswe njengamanje because impilo njengamanje sesihambile uhambe bekade silihlelileyo right now I commit myself yaphelela iTrinity esiphambanweni ngamanye amazwi abazalwane we are angeke ngivala amaBhayibheli ukuze ngizoqhubeka singabe sesiyavana ungasakhaliswa impilo yakho iTrinity yapheleliswa esiphambanweni uma ethi I commit my spirit ngifuna ukuthini bazalwane before ngize ngifinyelele lapha ngifuna ukuthi mohazakhathomaya ando shalaya ngamanye amazwi ngifuna ukuthi you cannot survive ungekho ezandleni zikaNkulunkulu into zakho zibheda kangaka nje because you are not connected umethi I commit yabona makhulunywa ngecommitment abantu be-commitment will understand ukuthi uma uzicommitta noma kuthiwa liyanetha izulu mawuke wazicommitta as a worshipper makuthiwa kuyakhonzwa ngo-6 abantu be-commitment bayatholakala lapho iweather iyinhle iweather ingekho right mighty Father I commit myself ngamanye amazwi uveza into ethi there is nothing important empilweni yomzalwane njenge-commitment commit yourself in whatever that you are doing ubibandla lihlangana be committed uma umfundisi whatever osukuyenze ebandleni uyi-worshipper uyi-usher mhlambe uyaziklinela nje in whatever that you are doing ebandleni noma endlini kaNkulunkulu commit yourself because isign ye-commitment isign yokuba kuNkulunkulu sesiyavana Father into thy hand I commit myself
I commit my spirit. Yaphelelisa iTrinity. Ngamanye amazwi, that is why we believe kwinto ethi ukhona uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu Indodana, uNkulunkulu Moya Ngcwele. Uma sebehlangeneke sebesetafunele lelodwa behleli ngempilo yethu, usho njalo uMehlabela ethi kwahlala phansi kwagqitshwa ngempilo yethu. Uma sebepheleleke wemzalwana ngengikhuluma into enje, uma sebephelele kwizwi le7 kusho ukuthi ayikho into esingasivimbo hambweni lethu. Ayikho angikhathaleli noma ngathiwa besekuze kwakhuluma abaprofeti abathize, noma angikhathali noma besesewuze waprofethwa kwakhulunywa izinto ezithize ezizovimba impilo yakho kwathiwa ngeke uphumelele. Abanye baze batshelwa ngisho amagama amakhulu kwathiwa ngeke uzube yilutho wena empilweni. Kodwa ngeke ngikhuluma into ethi sengivala iTrinity seyiphelele, ibase seyiphelele empilweni yakhe iTrinity. My God, ngamanye amazwi, we need the Father. Wayezothini uJesu ngezwi le7? Wayezothi siyamdinga uNkulunkulu Baba ohambweni, siyamdinga uNkulunkulu the Son, siyamdinga uNkulunkulu Moya Ngcwele for us to survive. We need uNkulunkulu njengoba ephelele enjalo. Ngamanye amazwi, noma ngathiwa sekukhulunyeni empilweni yakho, if iTrinity iphelele empilweni yakho, don't be afraid. If iTrinity iphelele in your life, don't be afraid. uNkulunkulu anibusise bazalwane egameni lika Jesu. Ake sithandaze nje just 1 second. Father, sibongile uNkulunkulu ngokukhuluma kwakho. Yenza umsebenzi ke kuloya naloya egameni lika Christ uJesu waseNazaretha. Amen. God bless you.